You must have clarity. You have to make the choices. Yes. Huh? Okay. You must have a game plan. You must have clarity. You must revisit it. You have to make decision, but you have to pick all the positive points which will work for you and make them work. थैंक यू सर. बिफोर आई टेक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर. इंटरनेशनल मीडिया में और फॉरेन पॉलिसी कॉरिडोर्स में आपको इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का कटिंग एज भी लोग बोलते हैं. जब डिस्कोर्स शुरू होता है तो आपके वन लाइनर्स को फुल स्टॉप लगा देते हैं. जैसे मैं एक लाइन बोलूँगा, भारत विल नेवर शाई अवे फ्रॉम क्वेश्चंस बट इक्वली भारत हैज़ द करेज टू क्वेश्चन द क्वेश्चनर्स. इस तरह की जब आप बात हमारे देश के लिए करते हैं, नैरेटिव को रखते हैं, तो केवल देश की आवाम की नहीं, एंटायर इकोसिस्टम गेट दैट एनर्जी सर. So my question to you is, now India's foreign policy is getting assertive. It is taking civilizational shape. It's creating the record state, setting the record straight. How do you foresee this changing world order, multipolar, then bipolar, unipolar? So these poles are changing very quickly in the circumstances. आप देश की foreign policy को इस multipolar changing world order में कैसे देखते हैं? जो आपका जो शुरुआत में जो आपने कहा ना, I be honest with you. क्या पता है कि I think anybody speaking for the country reflects the mood of the country, the sentiment of the country. So if people, say things, if they have a comment on me, to be very honest, what am I doing? I'm actually reflecting the mood here. But most of the time, I can tell you what I say, I'm quite confident is what is in your mind, what is in your heart. That if we feel, others are pushing us, if we feel that, somewhere there is some unfair comment made about us, we are under pressure, that कहीं डबल स्टैंडर्ड है, वो कुछ अपना कुछ करते हैं, आपको कुछ कहते हैं. So I can tell you these thoughts are, they may be my thoughts, I may say it, but I know that in the minds of many of you or most of you, actually those very thoughts are there.